Oy, kuan eh, vlog na po ni week number 2. Hi, Sai! Nani, exploding sila. Hello vlog. Yan lang. Hoy, dako kay kog daman na. Ah! Hindi siya tanawin dari. Diba, Dex? May story din. Nakon. Naay under the pine trees sa MPC. Naay under the trees sa MPC. Sige na, tree. Ano ba klase ng tree? That kind of tree is ananas. Seryoso? Si ananas. Ano sa under the acacia tree, manday dap. Akasha din na? Ani, magdila kong kamin. Asa Akasha? Yes, I'm telling you. Wala, nila kayo mga curl, guys. Ay, Hello. magpabida-bida sa tubig. Hello. 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 Hello guys. Gabi ka na. Siruka. First lang pa din yun. Yakin, tulo na. So, hi guys. Today will be the first day of my exam. Me before mag-take ng exam. Nasad ko pang sabot nga nung wala ko nakulbaanan. So, try ko. Siguro kagikapoy na ko. Kakatouch. Di uno, klaro te. Like, literal, kaya siya malinis. Ganun na yung last 3. Sabi na maganda na kayo dapat yun. So mag-hike, naglakaw-lakaw na yun, guys. Hi guys. Dapat din kayo na kayo. Dog. Hello, Tin. Ino sa itong kuhan? Ay, di maklaro. Tigi, videohan ti ka, ti. Ato ning kuhan o ng gianan. So, ay, sabi niya itong... Pinto!
Ay, bilay siya. O gani nga, wala ko ng jacket. Kasi mo klaro. Ay, gisi, magaling nga. So, ting jack di ay nga time run, guys. Ano na oras, te? Ano oras ron? 7:30. Actually, kay maula pa dyan ko ay awkward kayo mag-vlog. Okay, wag ganti ka pa. Makita mo na. Ay, nasa mukha. Namukha na. Ang kahayad kay magdepende mo tuwod sa kuan. Pagka nasuga. Ah, nisugod daw. Ano, wala na sa. After a long tiring week, I mean, exam week na mo karon tapos na nag-hike-hike lang, nag-feel lang na ako. Ningit-ngit na sa tuga, or natagdinan na maklaro. Ito ang hayag, no? Ladili na ka maklaro. Te. Social hall? Oo, dahil nakulimot ko. So, mo dahil niyang view sa social hall. Sayo-sayo sila. So, maura to. So, di sila dula-dula. How was your... My week has been... Ay, bawal na yun. Sige. Term exam. How was your week na lang in general? Naginawa pa ko ron sa meeting. Okay pa. Perfect. So, how was your week? Was very kapoy. And wala kayo yung tulog. Legit. Like, ang pinakatugay na kong tulog is 2 hours. Pero unsa man yung maingon nga humanan na tasabat na? Very happy. Ay, photo ba? Nakarelax na po. Simba na. Please palike, use in commentary. Hi guys! Happy Sabbath! Ginawa ko ang pinakawalit yung Sabbath na. Laga nga apat. Parang una kasi yung ay, bag sa takuan. Ay, one hour. Ang oras yung naman. Ano, video na nito. Welcome to our Global Youth Day 2025. Yay! To go to church every Saturday now. Ay, grabe sa Tihani! Sa Tihani, mga hatag oras magkuhan, magbakasyon. Sige, endorse te. Ay, i-endorse ako ni? Ah. So, hi guys. So, we have this kind of book. This is very relevant here, most especially to our youth. Yeah, because the title of our book is Letters to the Young People. To the Young People, sorry. Letters to the Young Lovers. Thank you
you for the joy. Hi guys! Hi! It's such a great day to Serve the Lord. activity of Global Youth Day 2025, and we are blessed, and also the others are blessed too. So, i-apply mo ni sa vlog. It's not me! Guys, tama dyan na, it's not me that I'm not literally confident talking or using the language of English. Ay. So, karon guys, mata nami sa amphitheater. Kaya datuaw daw may mag Sundan worship. Good afternoon, everyone. How was your... So today, na Global Youth Day may, we, the Bas Amicus of Central Mindanao University Chapter. Seryoso video? We just, kanang bago namin human sa amo ang paghatag og mga books. So, daghan kay may mga books nga panghatag, naghatag mi og letters to young lovers, very relevant to the youth today, as well as steps to Christ, to those people who want a deeper relationship to God, and timeless truth to those people who have unanswered questions about the world, and nahatag to na mo as well as Apple to keep them healthy. Because an apple a day Keeps the doctor away. It's failing away. Makita niyo karon na ato kauban yung mga Ah, sige, oh. MBC students, Yeah. Mga theology students. program We have visitors from from Mountain View College. Dura sila. Ingon sa tao nga, natakan from steps to Christ. Ay, magsugod na miss Amos. Sige. That never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, fill it up and make me whole. What's that? It symbolizes the strength that we have. Happy Global Youth Day! Dear Lauren, if ever ma-discover ko na yung mga naara ko din sa Central Mindanao University, Bukidnon!